Hello, Hannah. How Yes, are you? Dan. Yes, I'm very good, thank you. So, may I ask you to introduce yourself and the organization that you're representing? Yeah, sure. So my name's Dan Watts. I work for Study Group. So my role at Study Group is an account manager. So I work with agents across the UK, very much so O12 group that help international students come to the UK. So Study Group is a pathway provider, and every year we recruit over 70,000 students to come to UK universities from 171 countries. So we're incredibly diverse. We have some of the highest progression rates in the market. We are been doing this now for 30 years. We understand the needs of international students more so than we believe anyone else in the market. And our pathways that we offer, we do a foundation course, an international year one, and a pre-masters. We're also able to offer GCSEs and A levels via our own college, which is Bellaby's. And then we also have a direct admission for master's students with one of our partners. So in the UK, we have 18 partner universities and two of our colleges, Bellaby's. So we partner with institutions like Durham and Lancaster. And on our books, we have four Russell Group universities, which are Sheffield, Leeds, Durham, and Cardiff. We offer pathways to medicine, and over the course of all of our partnerships, our progression rates are some of the best in the market. So the students that go to our foundation year, over 92% actually progress to their degree with these universities. Obviously, we live and die by student success. As an organisation, we have a really big ethos on students succeeding. It's a and luckily for me, it's a wonderful role to be in because I get to see all of your success after you've actually graduated from the university. So back to you, Hannah. Yeah, that's great. Thank you for a brief introduction. So, can you repeat again what are the universities, the main universities that you would like to highlight you're partnering with? Yeah, so we have 18 universities in the UK. So we have four Russell groups that we work with. So the Russell Group universities are a very prestigious group of universities. There's 26 in the UK, and they contribute to the top 10% of all output and research that's in the UK. So a degree from from a study group from a Russell group is brilliant. Our universities are Cardiff, Durham, Sheffield, and Leeds. They're our Russell groups. We also work with Surrey, Sussex, Kingston, Coventry, Lancaster, Aberdeen, Strathclyde. Overall, we have 18 universities, and we also have Royal Holloway in London as well. I think that's most of them. Yeah, that's amazing. Thank you very much. So we've got another question from one of our audience from Dr. What has your experience been like when working with international students? It's been a real eye opener. Actually, I've really enjoyed it. So, I mean, luckily with what I do, I get to deal with both sides. So I deal with students and agents. So quite often I get to go to events, and this is the part that really is really great because I get to meet all students. They talk about their hopes and their aspirations, and to see a student come on board and to actually get onto a program onto one of our programs and then actually hear about how they've gone on, got their degree, and what they've done with it afterwards. It's really, really rewarding. So it's generally been a really enjoyable experience from start to finish. That's great. Thank you. She also is asking why you think international students are so interested in the scholarship. um, because it makes things a little bit cheaper. I think, like, let's be honest, the universities that we work with in the UK are the best in the country. That's why we've got such a good reputation in what we do. I mean, institutions like Durham and Sheffield, you're looking at nearly £20,000 for a foundation. We can offer certain student scholarships up to £5,000. Obviously, to get an education at a really
prestigious university like this and actually get a cheaper price, it's very attractive. Obviously, we look on scholarships on a case-by-case basis. We will always try to help with a scholarship. Generally, it's between one to £3,000 that we will allow, and in certain cases, for exceptional students or in exceptional circumstances, we may offer up to 5,000. Yeah, that's amazing. So you may offer from 1,000 up to 5,000 maximum. Were there any cases that would get any more scholarship, any like particular that you would like to highlight? Yeah. So with our Bellaby's Foundation, so Bellaby's is a college that's run by a study group where we offer all of our A levels and GCSEs. We offer a foundation course for Bellaby's. And just a heads up is that there are over 85 universities in the UK that accept like a foundation from Bellaby's. We get students into Oxford and Cambridge and London, Imperial College, so it's really well thought of. And we will allow scholarships up to £6,000. This year we did a scholarship for £8,000. Generally on a 2-year A level, of course, we look at a 40% scholarship in certain circumstances. Obviously, I stress we do on a case-by-case basis, but we will always try and make it as affordable as possible and be as competitive as we can, while without devaluing the high range products that we have. Yeah, I see. Great. Thank you very much. We've got another question from Bui Xuân Nghị, asking what course subjects become very popular among overseas students? Business. Business. It's always business. It's quite interesting that a lot of it depends what market it comes from. So a lot of Chinese, Vietnamese, South Asian students, they will choose business and science-based degrees. Middle East will veer mainly towards engineering because they're government sponsored. India and Southeast Asia and Bangladesh will generally look at business as well. So there's a lot of accounting, and one of our courses has been really popular is the Global Business International Year 1 at Kingston. It's been a really real success. Also, Coventry offer a Global Business Management program, which has been really, really well designed, and we've had rave reviews about as well. But mainly business, it seems. Exactly, I'm totally agree with you. Business and accounting. Right. Another question from coming back. So, do you think students with IELTS as low as 4.5? Yeah, definitely. So most of our courses have an overall requirement of 4.5, but they will have one specific where you might be required to have a 5 in writing. So for generally, as a rule of thumb, if a student is just out on their IELTS score, we can offer them an English language preparation course, which means that the student can actually get a 1-term intensive English and academic study program before they actually come on to their foundation year, so that they have the right level of IELTS. I mean, Bellaby's will allow students on foundation with an IELTS of 4. The Kingston is a 4.5. So we always try and have a really open mind to student applications. We will always welcome an application from a student. We'll do our best to accommodate you. Obviously, if you're not quite up at the right level for IELTS, and we will offer you an English language preparation course, but generally, it's very rare that we'll refuse somebody. I mean, if you're having an IELTS that's lower than 3.5, it might be that we might not be able to help, but we get students on foundation regularly with an IELTS of 4. Yeah, that's a great announcement. Because I think the greatest fear for all the international students is the IELTS score. They all think that like without IELTS score of like less than 5 points. No, not at all. I think the other thing I should say is, what the reason that we've been, that we're so successful at what we do and why we're so popular in the market is that it's how we actually go about things. So we run the study centre at the university, and when the student comes to study group, they are very much part of the university. But the main difference is when you do a foundation with us, you're in really small groups. So you have 10 to 15 groups with a really good nationality spread. So everybody in that class is likely to be at a similar or learning English at the same level as you. And it is a big focus on
English and academic skills that are relevant to what you're studying. So you've got more chance of actually getting on and learning English in a really supportive, instructive environment with other international students as well. So we know what works with international students, on getting them up to the right level of English, and we don't believe it should be a holdback to to get a chance to study at a top university. So all of our students that come onto our course actually leave with a better grasp of English, because the foundation is based is to help you get used to being in England and speaking in English, but also learning those subjects that are relevant to your area of study, so that when you actually get to the university, you're already part of university life. You have a really good grasp of the local language, and you'll get much more out of your degree because you'll be much more part of the community. Yeah, that's great. Thank you. And so, just the last thing, do you have anything, just in brief, to wish for the international students or whoever is thinking of going to study abroad? Say again, sorry, just repeat that. Can you just tell something, like a little wish for everyone who is like they're planning of going to study abroad, but they're not sure yet about their plans, and they're not sure that they would like to go and study abroad. Do you have like one thing to convince them? Anything to share with the audience? Yeah, I do. The UK is a great place to come. We pride on ourselves on being a really multicultural country, and there are great opportunities for international students. I think the chance for a UK education at a prestigious university is worth so much. In the global market these days, to say that you've got your degree at Sussex or Sheffield or Surrey or Durham either is a really big sticking point of your on your CV. And the other thing that I would say is that in the UK we have like a 2-year postgraduate visa where you're actually able to work and put those skills into practice. A lot of our universities, all the courses we offer, do a career ahead aspect where we really get you thinking about what you want to do after your degree. Our whole goal is to make sure that you succeed and that you're going to get into a degree that it's not just a degree on paper, that you can actually use it and do something with your life and get a great education and a great career. And I think that's priceless. Yeah, and I think that the experience you get is just incredible. And Yeah, unrivaled. I mean, luckily where I live in Brighton, I live near one of our partners, Sussex, and all of my friends are Sussex graduates. They've all found niches in the local market, and that the degree has taken them a long way, and they've had really great careers. And I think that's the same all over the UK, is that having that degree. And it's also so well thought of when you decide, if you after a while, that maybe you want to travel and spread your wings. Places like America, Australia, New Zealand, they welcome a UK education. yeah, that's all great. And thank you very much for joining our live stream today. No, And my pleasure. Thanks it's all been a for pleasure to listening. have you. Yeah, My likewise. pleasure. We hope to see And you enjoy again. your weekend. Yes, have a fabulous day as well. Thank you very much. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người đã đón xem vị khách mời Dan, Mr. Dan từ Study Group. Và bây giờ thì chúng mình sẽ có một khách mời nữa là em Nghiêm Quỳnh Anh, là một học sinh ưu tú đến từ thành phố Hải Dương, sẽ tham gia với buổi livestream hôm nay. Sẽ có những câu chuyện rất là hấp dẫn về con đường trải nghiệm cũng như là học tập của em bên Anh. Biết là em Nghiêm Quỳnh Anh đã được học bổng trước đây khi em đến với 012 Global. Em đã học A-level với sự hỗ trợ của 012 Global, thì em đã vào được khóa A-level với 90% học bổng từ trường Brookhouse College, tương đương với 12.000 bảng Anh. Vào tháng 9 năm nay thì em sẽ lại một lần nữa được nhận 25% học bổng từ trường Saint Mary Twickenham ngay thủ đô London.
của nước Anh. Và sau phần này thì em sẽ ờ, cùng tham gia và em sẽ kể câu chuyện của em ờ, và trải nghiệm của em với 012 Global. Mọi người đợi em 1-2 phút, em đang vào đây rồi ạ. Hello, xin chào Quỳnh Anh. Gì ạ? Rất vui được gặp em hôm nay. Cảm ơn em đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Vâng. Em có thể chia sẻ với mọi người, với khán giả của 012 là em đã sử dụng dịch vụ gì của 012 Global và 012 Global đã giúp em như thế nào ạ? Dạ, em đã sử dụng dịch vụ tư vấn du học của 012 và trong quá trình đó thì mọi người ở trong công ty đã giúp em, ví dụ như là chuẩn bị hồ sơ, viết personal statement hay là chuẩn bị interview thế nào cho nó tốt đấy ạ. Em có thể kể thêm cho mọi người rằng cái suất học bổng của em cũng như là cái quá trình mà khi mà em nhận được tin là cái ờ, phí học bổng của em lại không phải là phí học bổng cho học sinh quốc tế mà lại là phí học bổng của như là người bản địa. Em có thể chia sẻ với mọi người là làm sao mà em có thể ờ, nhận được cái suất học bổng này không? Để nhận được suất học bổng này thì em đã trải qua một số cuộc phỏng vấn từ trường cũng như là một số bài test mà trường gửi đến và nói chung là cũng là một gọi là nó cũng không hẳn là quá khó khăn, gọi là thử thách thôi ạ. Và kiểu trong quá trình đó thì công ty cũng giúp đỡ em, ví dụ như là viết personal statement để sao cho thích hợp và vâng, cũng mất khoảng một thời gian từ 1 đến 2 tuần để em nhận được tin là em nhận được học bổng và khi nhận được thì em rất là vui. Chị cũng không thể tin được là bình thường thì ví dụ em học khóa gì nhỉ? Em học khóa Business Management của St. Mary University Twickenham. Thì bình thường cái giá học phí của người sinh viên quốc tế thì sẽ lên tới 18.000 trên một năm. Nó sẽ là một con số gấp đôi, gấp 3 lần với học phí của sinh viên bản địa. Vì thế nên là Vâng, mọi người rất là ngạc nhiên và cũng như là hạnh phúc khi nghe tin là em được học bổng đến giá 9.250 trên 9.250 bảng Anh trên một năm, tương đương với kiểu cái học phí của sinh viên bản địa. Cũng chúc mừng em. Em vâng, có em thể chia sẻ em có thể chia sẻ với mọi người là có phải tất cả các bạn học sinh viên đều có thể nhận được cơ hội đặc quyền này không? vâng, tất cả các bạn sinh viên đều có thể nhận được đặc quyền này và đặc biệt khi các bạn ở dưới sự giúp đỡ của 012 Global và thêm nữa là tại vì công ty kiểu cũng có những suất học bổng gọi là đặc quyền đối với các trường đại học ở bên này, thế nên là các bạn đều có thể có cơ hội để nhận được. Cảm ơn em. Vậy thì em có thể chia sẻ cảm xúc của em khi mà nhận được tin vui này không? Vâng, trước hết là em rất là vui khi nhận được học bổng cũng như là lấy làm vinh dự vì kiểu mình cũng là một trong những bạn đầu tiên được nhận kiểu suất học bổng đáng giá như thế này ạ. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Ngoài ra thì em có đôi lời gì nhắn nhủ cho khán giả của 012 ngày hôm nay không? Ờ, vâng thì trước hết là ừm, ừm, em rất là cảm ơn công ty vì đã giúp em trong quá trình chuẩn bị hồ sơ cũng như là việc xin học bổng và em muốn gửi đến các bạn là nếu mà các bạn có mong muốn đi du học hay là mong muốn được trải nghiệm cuộc sống du học thì các bạn có thể liên hệ mà trong quá trình đó gặp khó khăn thì các bạn có thể liên hệ với cả công ty 012
để xin nhận được sự tư vấn cũng như giúp đỡ từ công ty. Và nói chung là các bạn hãy tự tin vào bản thân mình thì sẽ đạt được thành công trong việc xin học bổng cũng như là trong việc apply vào đại học ở bên Anh ạ. Chị đang muốn nói thêm rằng bởi vì do chính phủ UK đã có một luật mới rằng là em sẽ có thể ở lại thêm UK thêm 2 năm nữa sau khi em tốt nghiệp, thì mình có thể ở lại và mình đi trải nghiệm, đi thực tập, hoặc là mình có thể học thêm một bậc nữa, thì mình sẽ có một cái trải nghiệm lâu dài hơn ở bên Anh nếu mà em có thích nghi và thích enjoy cái cảm giác du học sinh ở bên này, cũng như là em có một trải nghiệm tốt đẹp ở bên này, thì công ty cũng có thể giúp em tìm những gói đi thực tập này, tìm những công ty mà em muốn thực tập, và cũng như là giúp em ở lại UK định cư, hoặc là giúp người thân em sang bên này thăm em, và cũng như là du lịch, thì công ty cũng đều có thể hỗ trợ em và cũng như là gia đình em. Mong là chúng ta có thể đồng hành với nhau lâu dài và hỗ trợ nhau nhiều hơn. Vâng ạ. Cảm ơn Quyền Anh rất là nhiều vì đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay, và chị cũng chúc em học thật tốt, chúc anh thành công trên con đường em đã chọn, và hẹn em một ngày không xa. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em rất là nhiều, chúc em một ngày tốt lành nhé. Và bây giờ thì sẽ có một khách mời nữa của 012 Global ngày hôm nay, em Bích Phương. Em Bích Phương cũng sẽ là một câu chuyện đặc biệt dành cho quý vị khán giả ngày hôm nay. Mọi người cho em đến 1-2 phút để chuẩn bị và tham gia với livestream ngày hôm nay. Ngoài ra thì mọi người hãy like và share và để buổi livestream này sẽ được nhiều người biết đến. Ngoài những buổi tư vấn trực tuyến hàng tuần thì các anh chị có thể theo dõi kênh YouTube của 012 và Naomi Nguyễn Official để có thể cập nhật thêm thông tin về du học cũng như là định cư và luật sư và kế toán, mua nhà. Link sẽ được cung cấp ở bên dưới. Hiện tại thì 012 đã có gần 150 video bổ ích và rất là nhiều thông tin cho quý vị khán giả về các chủ đề với 5 ngôn ngữ khác nhau. Thì mọi người hãy đăng ký theo dõi kênh để được thông báo khi có video mới vào 2 giờ chiều mỗi ngày. Và gần đây thì video sẽ ra rất là nhiều và sẽ có rất là nhiều thông tin bổ ích dành cho quý vị khán giả, thì hãy nhấn nút thông báo để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin miễn phí. Xin lỗi mọi người là vừa mới được nhận thông tin từ Bích Phương. Do vài vấn đề em không thể tham gia với buổi livestream của 012 ngày hôm nay. Cảm ơn những ai đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay, và nếu mọi người có những câu hỏi gì hoặc là thắc mắc gì về du học, định cư, học bổng, kế toán, mortgage hay là luật sư, luật pháp, thì mọi người cứ để lại ở dưới phần comment. Chuyên viên tư vấn sẽ quay lại và giải đáp những câu hỏi của mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay và chúc mọi người một ngày tốt lành.